I would like to ask Mia to say a few words in both English and Hebrew. Thank you. קוראים לי מיה שם. לפני שנה וחודש יצאתי עם החבר הכי טוב שלי למסיבת ריקודים שהפכה תוך שעות בודדות למרחץ דמים עם מאות גופות של נשים וגברים צעירים, ירועים, קרוטי איברים ואחרים שנחטפו באכזריות אל מרתפי הגיהנום בעזה. אני נוריתי מטווח אפס והסתתרתי בשיחים כשידי כמעט מנותקת מהגוף, תלויה ומדממת. מסביבי שמעתי זעקות אימה של גברים ונשים שנאנסו ונרצחו, כשקולות צחוק סתניים מלוות את התחנונים שלהם לרחמים. את אליה טולדנו, חברי הטוב, חטפו לנגד עיניי ולא ידעתי שהוא יירצח בשבי ולא יראה אותו שוב לעולם. זמן קצר לאחר מכן נגררתי בשערי באלימות לתוך מכונית עם 7 מפלצות חמאס שחטפו אותי בקריאות שמחה לתוך עזה. 50 יום הוחזקתי לבד, פצועה קשה, עם כאבי תופת ביד, ללא טיפול וללא אנטיביוטיקה ומשככי כאבים. לאורך כל התקופה הונאתי עינויי גוף ונפש, ומחבל חמאס ישב מולי בחדר חשוך כשנשק מכוון לראשי. אף גורם הומניטרי לא הגיע לראות במצבי, ומצב היד שלי הלך והחריף. ביום ה-50 הורדתי אל מנהרות הגיהנום, 60 מטר מתחת לאדמה. שם הוחזקתי בכלוב קטן עם עוד 5 נשים ישראליות. 2 מחבלים חמושים דאגו שנשב בחושך, בשתיקה ואימה. היינו מבועלות, מורעבות, פצועות ועמומות. ביום ה-55 הוחזרתי הביתה והגעתי לבית החולים בישראל, ברגע האחרון לפני קטיעת היד שלי, שכבר הייתה במצב של זיהום קטלני. עברה מעל שנה מאז הטבח הנורא שעברנו, ואף אחד באום לא נקף אצבע כדי לשחרר את חברותיי. כדי לשחרר זקנים חולים, גברים צעירים ואמא אחת עם 2 תינוקות. אני עומדת כאן כדי לזעוק את זעקת 101 החטופים והחטופות שעדיין נמצאים במרתפי הגיהנום כבר 397 ימים. תביטו בי. אני ההוכחה שאפשר להציל אותם. אני קוראת לכם להציל את מי שעוד ניתן להציל ולהחזיר גם את מי שאינו בחיים לגבורה עולמת. ברגע הזה, 60 מטר מתחת לאדמה, בתוך כלוב אפל, בלי אוויר, מקופלות החברות שלי. הלב שלי איתן שבוי בעזה. אני עומדת כאן רועדת מאימה ודורשת מכם להחזיר את כולם הביתה עכשיו. תהיו בני אדם, תזעקו את הזעקה שלנו, תעזרו לנו להחזיר אותם הביתה. My name is Mia Schem. 1 year and 1 month ago, I went with my best friend to a dance party. It became a bloodbath. Hundreds of young men and women were shot, dismembered, and others were brutally kidnapped to the tunnels of hell in Gaza. It was shot in point-blank range when my arm almost detached from my body, hanging and bleeding. All around me, I heard screams of people being raped and murdered, while their butchers left. Elia Toledano, my best friend, was kidnapped before my eyes. I did not know that we would be murdered and I would never see him again. I was then dragged by my hair into a car with 7 Hamas monsters who kidnapped me while shouting with joy. For 50 days, I was kept alone, suffering from unbearable pain in my hand, without any treatment.
A Hamas terrorist will sit in front of me in a dark room with a gun pointed at my head. Not a single humanitarian agency saw me or treated me, even as my arm got worse. Where was the Red Cross? Where was the UN demanding that we have access to us? On day 50, I was lowered into the tunnels of hell, where I was kept in a small cage with 5 other Israeli women. 2 armed terrorists made sure we sat in the dark in silence. When I returned home, I needed life-saving surgery on my arm. It's been over a year, and the UN is not lifted a finger to free the hostages. You sit here in your comfortable chairs, demanding the lives of my friends as if they are political issues and not innocent people being tortured by terrorists. I ask you, why do we have even a United Nations if you won't stand for us in the darkness of moments? What good are your resolutions, your debates, your empty promises? If the sick, the elderly, mothers and their children are left to rot in terror tunnels, I stand here to echo the cries of the 101 hostages who have now been in hell for over a year. Look at me. I am proof they can still be saved. In this moment, 60 meters underground with no air, no light, no hope, my friends are still being held by monsters. My heart is still with them, captive in Gaza. I stand here and demand that you bring them all home now. Just be human. Find some morality, find some courage, and speak up. Help us bring them home. Thank you very much.